Gashora marshland is one of the newly developed marshland with high technology and giant infrastructure. It divides two districts of the Eastern Province, Bugesera and Goma district. Seeing the climate of the district of Bugesera, hydrograph and the landscape, the district presents numerous potential for agricultural activities. Some say Bugesera presents potential to be one of the country's food baskets. Ugereranije akarere ka Bugesera muri za 98 kuzamukana kugeza mu myaka mike ishize, turebye mu bijyanye n'ubuhinzi habaye impinduka ikomeye cyane. Ngira ngo dufatiye ku rugero abantu bose bashobora kuba bakwibuka ni Bugesera yo mu bihumbi 2000, iyo umuntu wahandi bamubwiraga Bugesera yahitaga yumva inzara kumva amapfa. Ariko ngira ngo siko bikimeze, ku buryo kuri ubu handi hari uduce tumwe usanga ahubwo dushonje, ariko Bugesera igaragara ko igenda iba ikigega cy'aka gace duherereyemo. Ibyo birareba mu buhinzi, bikareba mu bworozi. Nta bantu tukigira basonza nk'uko byahoze kera. Twari dufite ibishanga bituzengurutse tukabisonzana, ariko ubu ngubu ntabwo ariko bikimeze. Ngira ngo ugeze no mu baturage uhita ubibona, ugereranije na kera ko byari bimeze, ubona ko habayeho impinduka ikomeye cyane. Despite the natural potentials incarnated in this district, the region has, for long, known striking droughts, which would have turned it into a desert bay if there were not government of Rwanda's efforts to rehabilitate the region's natural climate. Cyambere habayeho kuvugurura ubuhinzi, navugamo nko gukoresha kuvomerera imyaka, so gahunda ntazo twagiraga. Habayemo gutunganya ibishanga, so gahunda ntazari zihari. Habamo na gahunda zo gutera ibiti. Ugereranije n'iyo ugenda ku musozi urabibona, ni ibintu amaso ahita kwereka kera hari nk'ubutayu. Ariko ubu gahunda dufatanye ibikorwa bandi muri gahunda za leta, porogaramu za leta zo kurwanya ubutayu, hagiye haterwa ibiti ndetse hanavugururwa n'ubuhinzi. Nicyo kintu mu by'ukuri byo ni ibintu nka bibiri navuga ko byazamuye ubuhinzi, bituma tuvuga ko tutakira akarere gasonze ugereranije na kera. The government of Rwanda, through its African Development Bank funded project, Bugesera Natural Region Rural Infrastructure Support Project, also known as PAIRP, has entrusted more effort, energy and financial means in the development of the district. One of the biggest activities of the project in the area is development of irrigation infrastructure. Gashora marshland comes at the first goal to increase arable and irrigated land, crop production, and improve the population's economy. Igishanga cya Gashora kirimo za pompe zivana amazi mu Kagera zishyira mu gishanga. Izo pompe zirahanitse, ni teknoloji yo hejuru. Nk'ibyo ngibyo leta Minagri izakomeza ifasha abaturage mu kubifata neza ibyo bikorwa remezo. Gashora marshland lays on 750 hectares of land beside the Akagera River. The marshland touches on 5 sectors of Bugesera district: Gashora, Juru, Ririma, Mayange, and Rukumberi sector of Ngoma district. The big part, equal to 500 hectares, has been distributed to 1,571 ordinary farmers organized into cooperatives for rice growing and marketing. The remaining part of the marshland, that equal to 250 hectares, will be used for horticulture, growing for commercial purposes. Igishanga cya Gashora ni igishanga kiri mu karere ka Bugesera mu murenge wa Gashora nyine, hanyuma kikaba gifite ubuso bwa hegitari 750. Igice kimwe kikaba kizahingwa umuceri ubuso bugera kuri hegitari 450, hanyuma ikindi gice gisigaye kikazahingwa imboga cyo twita horticulture,
bizajya bikoreshwa cyane mu kohereza no hanze izo mboga zaba zavuye mu cyo gice. This will boost vegetable production to meet the high demand from Kigali markets and hotels that await impatiently the first yield from the marshland. Rice is one of the main staple food in Rwanda and has been identified as a priority crop by the government. That's the reason behind investing in marshland development to facilitate citizens to grow this precious crop. In collaboration with Rwanda Agriculture Board, farmers have been trained through Farmer Field School, also known as FFS, in modern rice farming techniques for yield improvement. They are organized into a cooperative for production and marketing purposes and water users organization for equipment and infrastructure maintenance, including collection of water fees. The formation of these two cooperatives comes as a sustainable way of owning the marshland infrastructure and its long-term exploitation. Gashora marshland development is a huge project that took a fortune. But what is the magic behind this giant and marvelous irrigation scheme? One would wish to have a curious look of how it works. We have met Mr. Joseph, an engineer of PAIRP. He follows the marshland activities day by day. Aya mubona ni amatiyo yitwa amasifo. System ya sifo ni ukuvuga ngo afata amazi mu kagera hano, akagera kari hano inyuma mubona ahangaha. Ni ukuvuga ngo aya matiyo bakoze ku buryo agera kuri nivo ya yindi bari nto cyane mu gihe cy'izuba ryinshi. Aho ngaho aya matiyo yarahagera kugira ngo rero amazi abashe kuza, kuko ntabwo akoresha amamoteri. Bashyizeho udupompe dukuramo umwuka, ko niko izi systeme za sifo zikora. Iyo tumaze gukuramo umwuka, amazi y'akagera arayakurikira akaza yizanye, noneho akaza agashyira muri kino kibase, ashyira muri ino base ariho station umuntu yavuga ko itangirira. Ubwo ngubwo abari kuza gravitero murutse uriya mwuka gusa wavuyemo, ntabwo ari ingufu z'amashanyarazi cyangwa ingufu za moteri. Noneho bo pompe mubona hariya hepfo zigatangira kuyafata, noneho zikayashyira muri uriya muyoboro w'amazi. Zifata amazi zikayashyira muri ano matiyo, zikayashyira kuri ino base ariho umuyoboro nyamukuru munini utanga amazi mu gishanga utangirira. Ni pompe enye ariko hakora ebyiri mu gihe gisanzwe, hanyuma igihe izuba ryaba ryabaye byinshi tugakoresha pompe ya gatatu, hanyuma igihe tuba dushaka gusimbuza tugakoresha na pompe ya kane. Donc hari pompe ebyiri zikora mu buryo busanzwe, n'imwe mu gihe cy'amapfa cyane, hanyuma indi ikaza igihe haba ari nka pompe ikeneye gusimbuza. Ni umuyoboro witwa kanari primaire, ukaba ufite amasegonderi atandukanye, andi masegonderi matoya agera mu 9. Hanyuma iki turiho bacyita passion field, igikoresho gipima debi cyangwa se gipima ingano y'amazi ari gutambuka bitewe n'ayo abaturage bashaka. Aha rero murahabona amasensa. Aya masensa akorana na station de pompage kugira ngo tubashe automatiza systeme yacu. Yo ifata nivo y'amazi muri kanari ikayohereza kuri control panel cyangwa se kuri station de pompage, noneho tukazabasha kumenya debi. Kandi iyo debi tukaba dushobora kuyikoresha pompe zikihagarika igihe ibaye nke cyane, cyangwa se zikongera igihe ibaye nyinshi kurito, cyangwa se zikongera gutangira igihe ibaye nkeya iyo nta muntu waba uhari. Iyo bita kanari primaire, iyo itwara amazi yavanye kuri station ikagenda iyanyanyagiza cyangwa se iyatanga mu makanare segonderi atandukanye. Iyi rero mubona hano ni kanari segondere, ifite akugi twita modire maske, kaba gafite ushobora kugafunga igihe udashaka ko amazi agenda, cyangwa se ukagafungura igihe uyashaka. Ubu ni ukuvuga ngo igihe udashaka menshi ufungura utwo ushaka, igihe ushaka makeya, mbega ugenda ushyira bitewe n'amazi umuturage ashaka. Iyi rero ni kanari tertiaire
kuko hano mu gishanga dufitemo primaire, secondaire na tertiaire. Secondaire nk'uko mubibona hepfo ifite sima, ariko amatertiaire kuko bari matoya yo yubatse mu bifanana. Imiyoboro ya nyuma yitwa quaternaire ari wo uyu duhagazeho. Uyu muyoboro gatoya kakaba ari uko gaha abantu, gaha abahinzi ariko bafatiraho amazi. Nk'uko mubibona hano hafi murabona abahinzi batangiye kujya bagafatiraho bagashyira mu mirima yabo. The elaboration of the marshland has created jobs to numerous residents of Bugesera who earn a living from agriculture or professional activities other than agriculture. Here is an ordinary farmer from Gashora sector. He has been hired to uproot papyrus from the marshland. Baje badutunganyiriza igishanga mbere na mbere baduhayemo akazi. Baduhaye akazi ko gutema iki gishanga hari urufunzo rwinshi ahangaha. Iyo ubibonye gutya ugira ngo ntabwo hegeze urufunzo, ariko hari urufunzo rwinshi cyane. Twabonyemo akazi rero tunakuramo rwose n'amafaranga afatika, turikenura binatuma binkururira mu buhinzi cyane kurushaho. This new job has come with the development of the marshland and has improved his and many more livelihoods. His economy has increased significantly. Urabona ko ibi ni bya bishyimbo nari navuze nejeje mu murima wanjye, kandi urabizi ko iyi sezi itajya yera neza, ariko mu by'ukuri naragerageje. No kuvuga ngo ibi ni bya bindi bita koruta, kilo cyabyo kiba gihenze, kigura amafaranga 600. Ibigori hanze wabibonye nabyo nibyo nejeje, aho nakuye ibi bishyimbo niho nakuye ni nabiriya bigori. No kuvuga ngo isoko yabyo nyirizina ni kuri uriya mushinga PRB watanze akazi mu gishanga, ngakuramo amafaranga, nkabasha guhinga imusozi aho nakodesheje, nkabona ubushobozi bwo gukodesha, mbona ubushobozi bwo kubaka iyi nzu turimo. Ni PRB niyo isoko yabyo nyirizina. The development journey of this courageous farmer is a picture of some more 400 farmers whose lives have been impacted by the Gashora marshland development. This is technically explained by Joseph, whose knowledge led to the success of this environmental impact. Tugendeye nko ku muceri kuko niho igice cy'umuceri nicyo kimaze gukorerwa ari ubushakashatsi, kuko harimo abaturage bita abafashamyumvire bakoze ubushakashatsi bafatanyije n'ikigo cy'ubuhinzi RAB kugira ngo turebe umusaruro. Tubona ko tuzabona toni 8 kuri hegitari. Niyo ntego dufite, kandi mu buri bike bimaze gukorwa nk'ubushakashatsi babonye ko ibyo bintu bizashoboka. Gashora marshland is made of many big and costly infrastructure that are set to help farmers. But what are the strategies to ensure its sustainability to serve the beneficiaries after the project winds off? Mu gice cy'umuceri hari uburyo bwo gucunga kino gishanga bugera nko kuri bubiri. Inyubako, ibyitwa inyubako, imiyoboro, uburyo abaturage bagabana amazi, hari umuryango washyizweho n'abahinzi b'icyo gishanga bitwa Water Users Organization, hakaba na koperative izabashinzwe guhinga. Ariko kandi RAB nayo ni ikigo cyiza aho bigeze, ikaba ari izaguma gufasha abaturage cyane cyane nko kwa amastation manini. Ikigo cya RAB Minagri muri rusange ubwo iguma ireberera ukuntu izino nyubako zaguma zibungwabungwa neza. Icyambere habayeho guhugura abaturage bazakoresha igishanga. Nk'akarere rero icyo twakora nuko baba hafi tukabafasha mu micungire y'icyo gishanga, twumva ari bwo buryo buzakoreshwa. Nk'akarere tukaba hafi tukabafasha kugira ngo umusaruro basaruyemo bajye bagurisha, ariko bagire n'icyo basiga mu kigega kibafasha kugira ngo nabo bakomeze babungabunge ibyo bikorwa remezo. Birumvikana ni ibikorwa remezo bihenze, leta kubafatanya ibikorwa bayo hashwemo amafaranga menshi cyane. Birumvikana rero ko tutayereka ngo ejo tuzongere dusabe ngo nimugaruke, kuko kiba kigamijwe no gufasha abantu kugira ngo batere intambwe bazamuke. Ntabwo twavuga rero ngo birashirira aho ngaho ntashira umwaka bongere bagaruke bati cyangwa se twongere dusabe tunimuze mudufashe gusibura bya bikorwa remezo. Ingamba zihari rero ni ukuba hafi abaturage bibumbiye muri ayo matsinda kugira ngo bakomeze
babungabunga ibyagezweho. One summer day in the life of a Bugesera farmer equals to heavy sun and drought that most of the times burns crops in the farmyard, and this used to be a headache to the district development and mostly impacted residents' livelihood. This is no longer an issue. The Ministry of Agriculture and Animal Resources, through Bugesera Natural Region Rural Infrastructure Support Project, also known as PAIRP, supported by the Africa Development Bank, initiated the small-scale irrigation techniques to overcome the drought challenge, increase production, and improve farmers' livelihood. This came as a support to enhance the wide national small-scale irrigation strategy. Urugero ikintu navuga kimwe cy'ingenzi kigaragara nicyo twita season C cyangwa se saison y'igihe cy'izuba. Ubundi mbere yuko tugira ubu dufashwamo na PAIRB muri uburyo bwo gusukira imyaka, season C ntacyo twayibyazagaho umusaruro. Abantu barasonzaga kandi amazi ahari muri metero zingahe vuye aho basanzwe bahinga. Ariko ubu ngubu nk'ikintu gishya cyajemo, season C abaturage barahinga, bahinga imboga, bagahinga inyanya, bagahinga n'ibindi bishobora kuba ubundi nako si no gushobora ubundi bitahingwaga rwose mu gihe cy'izuba. Abantu barashobora guhinga kandi bakabona amafaranga, igihe gutunguru barahinga bagasarura bagajyana ku masoko. Kuri ubu nako rwose ku baturage bagezweho n'uwo mushinga wo gusukira byabagiriye akamaro kagaragara rwose. The pilot intervention covers 6 sectors out of 10 within the project zone, namely Mareba, Musenyi, Gashora, Kamabuye, Rweru, and Ngeruka. 15 sites have been identified and structured into 115 groups with a total surface area of 171.97 hectares, belonging to 822 farmers, and 37% of them are women. Since the farmers have adopted the small-scale irrigation techniques, they have seen a tremendous change in their usual economy. Most of them wonder why they have never harvested and exploited these natural resources in water they ever had watched growing papyrus and hyacinth. Ikiyaga cya Kirimbi turatuturiye imbere cyaruzuraga kigakama kandi ugapandi tugahinga bijumba gusa sinibijumba bihagije tukazana imigozi dufanye ngo tugatabiramo tujumba aho kugeza ubu noneho bijumba twarabirenze turahingira gushaka amafaranga ukigita amafaranga. With its area of 1,337 square kilometers, the Bugesera district gathers 9 lakes and 3 rivers that present potentiality to irrigate as much lake surrounding farms as possible. With the introduction of small-scale irrigation in Bugesera, irrigation equipments have been subsidized to farmers holding their lands around lakes, and this is the policy of the government of availing irrigation equipment to farmers who can easily access water resources. Nubwo bari begereye ibiyaga bavomeshaga kugira ngo buhire bavomeshaga utuarozwara bigatuma ubuso buba butoya badashobora kuvomera hanini n'umusaruro ntube mwinshi. Ariko tumaze kubafasha tubahaye ibikoresho byo kuvomera, ubuso bwabo bwariyongereye kuko bashoboraga kuvomera mu buryo bwa kijyambere badakoresheje za rozwara. Umusaruro wabo warazamutse cyane. Dufashe nk'ibihingwa twakurikiranye ari inyanya, ari ibitunguru, ari n'urusenda. Kimwe muri ibyo bihingwa urebye umusaruro babonaga mbere yo kuhira n'uwo wabonye nyuma yo kuhira mu buso bumwe umusaruro wikubye nk'inshuro 3. So far, the first pilot project has distributed 116 motor pump and its attachment to 15 sites of operation. But this remained not sufficient. By the project,
as it plans to distribute many more irrigation equipments before it winds up. Farmers are organized in small groups that facilitate the land consolidation, the use of inputs, and mostly the purchase of the irrigation equipment with common modalities of paying their part after subsidy. Ni gahunda ya leta aho umushinga payerbe waje kunganira tukaba turangije dutanze kit 284 nizo kit twatanze. Icyiciro cya mbere twatanze kit 116 izo ziri mu baturage zageze mu baturage zirakoreshwa umuturage agira uruhare rwe. Twe nk'umushinga umuturage uruhare rwe yari yatanga ibihumbi 275 nibyo yatanga iyo ni 50% y'agaciro ka pompe. Naho ibindi bikoresho byo umushinga ukabitangira ubuntu. Byarafashe cyane rero ku buryo abaturage barejeje cyane ku buryo umusaruro wagiye wikuba inshuro 2-3-4. A motor pump generator of 12 cubic meters capacity, together with its irrigation attachments, pipes with its fittings and seals, sprinkler and its handling support, are the major equipment provided to farmers to facilitate irrigation, plus various small pieces that play the role of junction and protection of the major parts. Jewe ndashima Perezida wa Repubulika we washyizeho kuvuga ngo abaturage mu Bugesera nibabone za moteri bavome kuko baturanye n'ibiyaga be kuzira inzara. Twaravomye koko turitabira, baduhaye nkunganire, umuntu agenda atanga, mbese turimo turishyira hamwe, ariko umuntu agakorera mu murima we ibikorwa ukoze bikaba ari byo biguteza imbere. Nka yori fumbire nkajyana nkafumbira nkeza rwose neje tone byiza ubutungo. To ensure the maintenance of the equipment, the entire farmer group designated a member who has been trained by the project to mend mechanical issues and do the operation of the equipment. This farmer has been trained to hold maintenance of the irrigation equipment. He does not charge money because he holds his shares in the equipment. Navuye mu mahugurwa haciyeho nk'ukwezi mvuye mu mahugurwa ndimo ndafasha abaturage b'abahinzi bahinga imbuto bakoresha ziriya moteri navuye guhugurirwa za pompe, maze ukwezi banjyana n'ubundi kongera kwiga. Icyo nashimira umushinga payerbe ngiye ku giti cyanjye wampaye ubumenyi, umpa kuba ntunze umuryango wanjye, umpa kuba nteye imbere nkamenyekana n'ahandi bundazwi. Abahinzi nabo icyo ngushimira cyane cyane bavomerezaga rozwari, ubu ntawe ukivomereza rozwari, bashyiramo renigani bakatsa mu moteri, ngira ngo mwatembera mukanabyibonera ku kibaya ibintu bikikora. He has been doing this job for 2 previous years, and as he got used to mechanical, he now can repair neighbors' bikes to make extra money. Ubuzima busanzwe ngewe nari umukene urebye, nta nzu y'ibati rikomeye nari mfite, urugero nk'iyi ngiyi, nta nka nari mfite, nta tungo rigufi nari mfite, n'umugore wanjye ntiyambaraga neza, ngira ngo bamubonye, nanjye ubwanjye sinambaraga neza, uretse ko ubu ngubu nari ndi mu kazi, ngira ngo urabibona mvuye mu kazi ariko nambaye nyine nawe urabyumva. Ukwezi y'izuba ryatse moteri zikora buri gihe, moto zigapfa zikora, mu kwezi nshobora kwinjiza 300. His life is a success story of over hundreds of beneficiaries who benefited the pilot project of small-scale irrigation in the district. Some more years to come, one should not be surprised to see Bugesera farmers becoming millionaires, as they have been given a sustainable foundation to scale up their economy.